Hello, sir. Welcome to Tales and Talks, and thank you for welcoming us to your space. Most welcome. What is your thought? What does people have this misconception about time which they do not know? And how do you decide that which thing deserves your time? Time of 24 hours is true for the Prime Minister of our country, and time of 24 hours is true for a labor working in the field. But it's a question of Majority of people work to get success. So success এর ব্যাপারে সবাই কথা বলে. I would request you to decode what failure is. there are many kinds of failures. One is the problematic failures are where there's failures of values. Dharma is not religion. Dharma is about how do you discern between ei korbo na oi korbo. Ebong it is always complex. If a 25-year-old entrepreneur comes to you and he says you that, sir, I want to start, what piece of advice would you give it to that entrepreneur? Depth is more important than width, because excellence is more important than how much you do, is how well you do. There are businesses which you can do like an arranged marriage, and there are those that you can do like a love marriage. Or like from a joint ventures like Udayan to a more single entity like Uchrodhara, how has your approach evolved in these two townships? Sir, I want the cat come out of the bag. Is City Center 2 opening in Siliguri? What about Chia, Kutir? Is it a love letter to our North Bengal? You have built spaces, you have touched lives by giving so many jobs. So what makes you happy? Like pure happiness if I ask. So when you are sitting in Kolkata and people often say that Kolkata mani khabar. So are you a foodie? In the recent times we have heard that in Bengal you will be investing around 15,000 crores across West Bengal, which you call your Karam Bhumi. What made you have this thought to give Bengal in such a beautiful and meaningful way? सच्चे मन से कोई चीज को मांगो तो कायनात भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है. You talked about manifestation. Right. So How important it is to have a good partner? Hi, this is Amitashri and welcome to Tales and Talks. You must be assuming, right, that set tech too different. Well, and special episode does deserve a special side. How do we start and how do we introduce our today's guest? Well, let me start like this. There are some leaders who build businesses, but there are some visionaries who build possibilities. Our today's guest has given Bengal the hospitals that can heal, the homes where people can dream, and the spaces where people come together and share. His life is just not about balance sheets. It's more about a belief that a business can also carry a soul. In the next few minutes, we are going to explore his thoughts, just not on money, but also on time, positivity, and most importantly, the values. Well, he calls Kolkata his Karam Bhumi, and he is none other than the most iconic voices of our time, Mr. Harshavardhan Neotia. So let's welcome him. Hello, sir. Welcome to Tales and Talks, and thank you for welcoming us to your space. most welcome. So, before we start this podcast, I want to start with the intention of manifestation, and I want to share a little piece from my side. That is, I am a true believer of that, and I think that whatever I wish to have, I get it. And today, I'm sitting across you. I guess it's a little byproduct of my manifestation. So, wanted to ask you: do you believe in manifestation? Well, I do believe that you have a power of persuasion, which has got me to do this because of a very pressing schedule. I try to limit my uh, interactions to the bare minimum, but your persuasion has paid off. Thank you. So, if we go to your journey, any stories you can share with us that you think that your manifestation has worked in that journey? I haven't looked at it that way. I think my life has been very eventful in its own way. And I have also been blessed that I grew up in a very nurturing family. I had a joint family situation, which was extremely supportive of whatever I wanted to do. And then, of course, blessings of people, blessings of elders, all work to
helped me do a few things. Not everything worked out, but thankfully more worked out and less didn't work out. So I'm here. Otherwise, you wouldn't be doing my podcast. So talking about eventful, and I'm sure your time is like hectic, that your Google calendars are always blocked. But sir, I have heard in one of your interviews, which is a very powerful thought, you said time never discriminates with anybody. But often people, including myself, we always complain that we do not have enough time of it. But you manage so many verticals. How do, like, what is your thought? What does people have this misconception about time which they do not know? And how do you decide that which thing deserves your time? So I want to know this So, purely. frankly, nobody has a clear answer for this. And we all trudge along, we make our mistakes and we learn from them. And sometimes we repeat our mistakes also. So, basically, it's a wrong thing to say that we ourselves do everything. We may be involved in many things, but there are very competent people who handle them. Mhm. Uh, you are lucky that God has given you some resources. You try to spread your resources in a few activities. You bring together wonderful people who believe in the similar journey, and you undertake that journey. So, at any given point of time, any human being can drive one car. You can't drive two cars, but you can own a fleet because you have other people who drive other cars, and you try to have some methodology of how you manage that fleet. Uh, Time of 24 hours is true for the Prime Minister of our country, and time of 24 hours is true for a labor working in the field. But it's a question of opportunity, which some circumstances give you, and how you utilize it. You can do it well, sometimes you can waste it. We all waste a little bit of time, but over time you realize that if you can waste less, it's better. So is there any mantra that where we can be on top of it everything but without burning ourselves out? Kono mantra আছে? আমাদের বেদান্তাতেও আছে যে আমরা যে কর্ম করি তার ফল নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা দরকার নেই, কারণ স্ট্রেসটা ক্রিয়েট হয় নট বাই অ্যাকশন বাট বাই এক্সপেকটেশন। তো আমরা এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্ট যদি করতে পারি এবং আমরা এটা করি যে ঠিক আছে আমি যতটুকু ভালো করতে পারবো করব, তারপরে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলাম, যা হবে হবে, তবে আমার মনে হয় একটু শান্তিতে মাথা থাকে। এবং বোধহয় সেরকম যদি না হয় যেটা আমরা একটুও ভেবেছি, খুব খুব বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় না। Sir, when we are talking about expectation, in today's world, competition is very glorified. But you once said that to find joy in somebody else's success is also a greater gift. So how do we have this mindset? Like, আমি আমার কাজ করব, কিন্তু আমি অন্যের সাকসেসেও খুশি পাবো। তো how do we do this? দেখুন, এটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে স্পোর্টস ফিল্ডে। আমরা দেখেছি দি ক্লাসিক রাইভালরিজ যা বলা হয়, টেনিস কোর্টে বলতে পারেন, পিপল হু সি অ্যানাদার ওয়ান ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল, উল্টো দিকে আমি একটা পয়েন্ট লুজ করেছি কিন্তু আমি তালি। And the reason I do this is because I just am extremely impressed with the game. You need to know how to enjoy the game, and sometimes the best rivalries, people have said that the best of me came out because the other person was such a great player. So I think if we look at life's competitiveness in that sense, that we want to do well, but we also want to applaud people who do well. Why? Because they help me improve, because I have a better target to achieve. আমি যদি খুব কম কষ্টতে সাকসেস পেয়ে যাই, তবে আমার ইনসেন্টিভ থাকবে না আরও বেটার করার। তো আমার মনে হয় যদি ওই অ্যাটিটিউড নিয়ে এগোনো যায়, তবে এটা সম্ভব আছে যে কম্পিটিটিভও হতে পারেন এবং অ্যাপ্রিসিয়েটও করতে পারেন। So I guess thought of abundance ও খুব ইম্পর্টেন্ট না? The thought of abundance that সবার জন্য অনেক কিছু এই পৃথিবীতে আছে। সে তো বটেই, সেটা তো সৃষ্টি সবার জন্য। কিন্তু হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমরা অনেক সময় দুরুপয়োগও করি। আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে সমস্যা আছে,
because we are consuming more than perhaps the capacity of the earth to replenish. তো কিছুটা তো আমাদের চিন্তা করতে হয়, কিন্তু sometimes we have to be mindful that needless expansionism is also not necessarily good. So, if I ask you, what is the biggest lesson you have received that no MBA class could have ever given you, or any book might have taught you? কি lesson হবে ওটা? দেখুন, এটা এমবিএ ক্লাসে হয় না। সবচেয়ে বেশি আমাদের যা কিছু বোঝার আছে সেটা হচ্ছে ফ্রম আওয়ার উইজডম লিটারেচার, আমাদের উপনিষদ, আমাদের পুরাণ, আমাদের বেদা, ওখান থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই সেটাই সবচেয়ে আই উড সে প্রাইমর্ডিয়াল সেন্স অফ how to live life. The thing is that we have somehow not given enough importance to reading those things. So we are developing skills, but we are not developing discretion. যে কর্ম একটা জিনিস আছে যেটা স্কিল দিয়ে হয়, কিন্তু ধর্ম একটা ব্যাপার আছে। ধর্ম ইজ নট রিলিজিয়ন। ধর্ম ইজ অ্যাবাউট হোয়াট ইজ, হাউ ডু ইউ ডিসার্ন বিটুইন এই করব না ওই করব। এবং ইট ইজ অলওয়েজ কমপ্লেক্স, কারণ মহাভারত আমাদেরকে টিচ করেছে যে ধর্ম ইজ নট সো সিম্পল, ইট ইজ নট অনলি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, দেয়ার লটস অফ গ্রেজ অলসো। কিন্তু তার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটু একেবারে স্ট্রিক্টলি এটা একটু ভুল হয়েছে, কিন্তু ওই ভুলটা ভালো জন্যে ভুল হয়েছে। এবং অনেক সময় লোক বলে যে দেখুন, ভুল করে ভালো কি করে হয়। এটা খুবই সাটল ব্যাপার এবং অনেক সময় লাগবে এটাকে ডিসকাস করতে। কিন্তু আমার ধারণা যদি আমাদের এইসব গ্রন্থগুলোকে আমরা একটু ভালোভাবে পড়ি, কিছুটা আমাদের আইডিয়াস আসবে যেটা আমাদেরকে হেল্প করবে টু ডিসার্ন বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড দি আদার। So, whenever we work, যেটা আমরা কর্মর কথা বলছো তুমি, majority of people work to get success. তো সাকসেসের ব্যাপারে সবাই কথা বলে। So, I want to know, like, I would request you to decode what failure is. মানে, is there any stories where things did not turn as you expected, but you bounced back somehow? So, any stories you want to share with us? No, many things. You see, the question is, you can make, see, there are many kinds of failures. One is, there are, the problematic failures are where there's failures of values. যেখানে তুমি কোনো, you have done things like you have reneged on a promise, or you have said a lie, or you have cheated someone. এটা হচ্ছে value based mistakes, which usually are very difficult to rectify. But there are other mistakes which you make commercially. যেমন আমি কোনো একটা সৃষ্টি করলাম যে এই ধরনের প্রজেক্ট চলবে, কিন্তু লোকের পছন্দ হলো না। এত ফিল্ম ডাইরেক্টররা বই করে, কিছু বই যে সময় করেছে সে সময় একেবারে লস করেছে, পরে ওটা সুপারহিট হয়েছে এবং ইতিহাস রচে গেছে। তো অনেক সময় ইউ ডোন্ট গেট দ্য রিওয়ার্ড at the time when you, Right. there are many writers who have passed away very poor, but their books have become very, very well known. So this is very difficult to understand. How do you correlate success? And you have to do what you do to the best of your ability, and then leave it as an offering. And sometimes it will fly very high and sometimes not. Sometimes it will go very wrong. I think you can recover from them. Where the problem is when you have to recover from mistakes made in values. That becomes a challenge. So, I guess that's just not a failure, it's a failure to yourself. Like, we can lie to others, but we cannot lie to সেই ourselves. মানে ওইটা যতটুকু পসিবল অ্যাভয়েড করা যায়। একেবারে যে কেউ ওই রকম মিস্টেক করেনি সেটা আমি বলবো না, সে সবই করে, কিন্তু তার একটা পরিণাম হয়, একটা তোমার কোথায় না কোথায় একটা শাস্তি হবে। হবে হবে ঠিক আছে স্যার আমি একটা জিনিস জানতে চাই সো আই এম জাস্ট গিভিং ইউ আ সিচুয়েশন দ্যাট when 100 crore is riding on the table, which version of you shows up the strongest? The creator, the calculator, or the communicator? I don't know, somebody else has to somebody else has to tell you this, because
I just look at it as it comes to me. I don't know which calculation I do. এটা কনসিয়াসলি হয় না, আমার মনে হয় সবটাই একটু ফ্যাক্টর ইন থাকে, কোনটা প্রভাবিত থাকে আমি জানি না। So, for example, if a 25-year-old entrepreneur comes to you and he says you that, "Sir, I want to start," what piece of advice would you give it to that entrepreneur? Very simple. Don't do something which you can't understand deeply, and b find some great interest in that job. You know, অনেক সময় কি হয়, যেমন আমারও হলো যে প্রথমবার যবে আমি বাড়ি করতে নামলাম, ইট ওয়াজ এন অ্যাক্সিডেন্ট, ইট ওয়াজ এন অ্যাক্সিডেন্ট অফ সার্কামস্টান্সেস, এবং আমার কোনো তার আগে অভিজ্ঞতা ছিল না, আমার কোনো ভাবনা চিন্তাও ছিল না যে আমি এই কাজে নামবো, এবং ফ্যামিলি হ্যাড নো হিস্ট্রি অফ Hmm. বিং ইন কনস্ট্রাকশন। একটা ঘটনা চক্করে একটা সুযোগ এলো, কিন্তু যবে আমি নামলাম এবং কাজ করতে আরম্ভ করলাম, আই ফাউন্ড জয় ইন ইট, and then it became gradually a part of my uh, interest and then passion. So it's like, I would say that there are businesses which you can do like an arranged marriage, and there are those that you can do like a love marriage, where you first find love and then marry, or sometimes you Marry parents them. find or somebody finds and something happens and then you find love in it. So in my case it happened that way. Mhm. But there are other people today, particularly the younger generation, is little more that আমি ওটাই করব যেটা আমার ইচ্ছে, যেটা আমার পছন্দ, এবং আমার ধারণা যদি ওটা করেন ওরা, they could make a good success. So you just talked about your first project, Jeta, and I know firsts are always special. So when we are talking about your projects, and me being from Siliguri, Uttarayan comes into the picture here. So what I want to know, like from a joint ventures like Uttarayan to a more single entity like Utshodhara, how has your approach evolved in these two townships? No, I don't think it's been very similar, because it serves a similar purpose, except that maybe from a design perspective or from a location perspective, things are slightly different. But না, খুব বেশি ভাবনা চিন্তার মধ্যে তফাৎ আছে আমার মনে নেই। Sir, I want the cat come out of the bag. Is City Center 2 opening in Siliguri? Yes. Thank you so much. So now I want to enter to the hospitality industry, and we all know that the brand Taj is very iconic. So তোমার কি মনে হয়েছিল যে এই কোলাবোরেশনটা বেঙ্গল হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিকে কিরকম ভাবে শেপ করবে? So we tied up with Taj, I think in 2016. সেই সময় আমার একটাই ইচ্ছে ছিল যে আমরা কোনো ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের সঙ্গে টাই আপ করি, এবং এটা নয় যে আমরা শুধু তাজকে বেছে নিয়ে কথা বলছিলাম, আমরা অভ্রয়ের সাথে কথা বলেছিলাম, কিন্তু যে কোনো কারণে আমাদের যে প্রজেক্টগুলো ছিল সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট তাজ দেখালেন, এবং তারপরে আমরা ওর একটা এমওইউ করলাম, তারপরে এগোলাম, এগিয়ে প্রথম আমাদের হোটেল খুললো, এর মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হলো। এখন যে চিফ এক্সিকিউটিভ আছেন মিস্টার পুনিত চটওয়াল, ওনার সঙ্গে আর খুবই ডিপ কনভারসেশন হয়েছে। আমি দেখতে পারলাম যে ওরা আমাদের ভিশনকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে ওদের যে ভাবনা চিন্তা আছে সেটা খুবই আকর্ষণীয়, এবং ওরা খুবই প্যাশনেটলি এটাকে আগে নিয়ে যাবে। তার ফলে আমাদের মানে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল সেটা বেড়ে বেড়ে এখন অনেক হোটেলে হয়েছে। স্যার, যখনই আমরা হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি, রাইচাকও কথা আসে, অ্যান্ড ক্যান আই সে দ্যাট রাইচাক ওয়াজ বেসিক্যালি আ লাভ লেটার টু দ্য রিভার গঙ্গা? ইয়েস, ইন আ ওয়ে, বিকজ আমরা তবে রাইচাকে পরিকল্পনা করলাম, সে সময় হোটেল করার কথা ছিল না। সে সময় ছিল যে আমি একটু জমি কিনবো নদীর ধারে, এবং আমাদের পরিবারে একটু গঙ্গার প্রতি টান রয়েছে, তো ওটা যেহেতু
কলকাতায় বাস করতাম, কিন্তু গঙ্গা ওপরে আমাদের কোনো বাসস্থান ছিল না। রাইচাক পৌঁছলাম কারণ তার আগে যতটুকু জমি দেখেছিলাম তার আশেপাশে ইন্ডাস্ট্রিজ ছিল, একটু খোলামেলা জায়গায় হলে ভালো হয়। তো সে কারণে করতে করতে রাইচাক পৌঁছে গেলাম। যাই হোক, যবে দেখলাম যে ঠিক আছে, তো একা কি করে থাকবো, কেন থাকবো, তো কিছু বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই বলল ঠিক আছে তুমি কিছু করলে উই ক্যান অল বাই সাম প্রপার্টিজ। তো ওখান থেকে আরম্ভ হলো। তারপরে হলো যে সবার যে বাড়িটা হবে, সবাই যে কিছু, আমরা সে সময় আমি টেনিস খেলতাম, সুইমিং পুল দরকার আছে, খাওয়ার জায়গা কে রান্না করবে নিজের বাড়িতে, একবার একদিন, সপ্তাহে একদিন না 10 দিনের মধ্যে একদিন যাব। সো উই সেড লেটস পুট আপ আ ক্লাব, অ্যান্ড দ্যাট ক্লাব উইল প্রোভাইড অল দিস ফেসিলিটিস, অ্যান্ড সবার নিজের বাড়ি থাকবে। সে ক্লাব হতে হতে ওটা হোটেল হয়ে গেল, এবং সো ইট হ্যাজ বিন লাইক আ মিউজ টু অ্যান আর্টিস্ট, where we have constantly tried to reinterpret it. And over these years, first time I went there was 89, which is what, 36 years now. Wow. And so, what about that Chia Kutir? Is it a love letter to our North Bengal? I definitely feel that when I visited Mankaibar tea estate, that time it was owned by Raja Banerjee, now it is owned by Mr. Rudra Chatterjee. And I went and saw this beautiful piece of land. I felt that we could really do something very nice there. But in those days, there was still trouble up in the hills, and luxury tourism hadn't happened in this part of India. আমাদের যত রিপোর্ট এবং সার্ভে ছিল, that indicated that you can't sell a room for more than 8,000 rupees. আর যে ধরনের জিনিসটা আমরা পরিকল্পনা করছিলাম, it was not going to be viable. But I said এরকম যদি জিনিস করা যায়, কেন লোক আসবে না? এটা একটা জেদ বলতে পারেন। আর ওই ধরনের জিনিস ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গায় ছিল, কিন্তু আমাদের দিকে ছিল না। So that you may say was a little bit of a faith leap. And I said দেখো এটা করে দেখি কি হয়। And since I had Taj as a partner, and they also encouraged me, we will be able to find the people. And it took a little time, but with God's grace and people's blessings, it happened. So I believe that the leap you have taken, it basically opened the luxury window to the world for our hills. আমি যেটা এটা মনে করি দ্যাট মানুষেরা দার্জিলিং সবাই পছন্দ করে, বাট দের আর সাম পিপল হু হ্যাভ প্রেফারেন্সেস দ্যাট একটু লাক্সারি লিভিং করবো, ভ্যাকেশনের অনেক ডিফারেন্ট হয়। তো আমার মনে হয় তাচিয়া কুটিরের পরে আই গেস দ্য লাক্সারি উইন্ডো অফ হিলসটা মনে হয় বেশি খুলে গেছে। হ্যাঁ, এখন তো শুনছি অনেক প্রজেক্টস আসছে। Right, right. So talking about the healthcare industry. So when you entered healthcare, so what is the biggest challenge you faced যেটা বাইরের লোকেরা বুঝতে পারেনি কোনোদিন? See, healthcare, unlike other things, is a serious business. মানুষ আসে in a state of some vulnerability. So building trust and building understanding is a very slow process. যবে আমরা ঢুকলাম, আমরা এটা জানতাম না যে এত স্লো হবে, তো একটু ইমপেশেন্স ছিল। তারপরে একটু খোঁজ করলাম যে কোথায় ভুল করছি, কি করছি। তারপরে জানা গেল যে ভুলটা ঠিক হচ্ছে না, ইট ইজ আ প্রসেস দ্যাট উইল টেক টাইম, এবং এটা তাড়াহুড়া করলে কিছু হবে না। সো দ্যাট টাইম when we built our first hospital, my father was alive and he took a lot of interest, my wife took a lot of interest, and so over a period of time we were able to build that. এখন ওটা এরকম এত সমস্যা নেই, বিকজ একটা গুডউইল চলে এসছে, এবং আমরা ওই যে কিছু আমাদের কিছু ব্র্যান্ডের কি করা যাবে কি করা যাবে না, এটা মোটামুটি ঠিকঠাক হয়েছে। তো সময় এখনো লাগে, কিন্তু এত সময় লাগে না। Sir,
If you talk about the Bengal healthcare, তোমার কি মনে হয় what is more important right now? Is it like more infrastructure, more compassion, or more innovativeness? কি এই মুহূর্তে দরকার বেঙ্গল হেলথকেয়ারে? না, সবটাই দরকার, বিকজ প্রথম হচ্ছে এফিসিয়েন্সি অফ মেডিকেল ইন্টারভেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি রিজন। তার সঙ্গে যে মানুষগুলো আসে, বিশেষ করে তার সঙ্গে যে ফ্যামিলিজগুলো আসেন, ওরা খুবই ওয়ারিড থাকে। তো একটা কম্প্যাশনেট অ্যাটমসফিয়ারে যদি একটু কাইন্ডলি যদি লোকের সাথে কথাবার্তা হয়, ওরা একটু টেনশনে তো থাকেই। So I think we have to understand that, unlike in a hotel where you're dealing with a customer who's coming in a state of joy, here he's coming in a state of some pain or some difficulty. Of course, thankfully we have childbirth as an important thing, which is a extremely happy occasion why people visit hospital. But there is tension, because ঠিক করে হবে কিনা, বাচ্চার কেমন সুস্থ থাকবে কিনা ইত্যাদি। It's a different activity which needs that sensitivity and compassion. So, what I believe that you have just not built buildings, you have created spaces that breathe. And in the recent times, we have heard that you are here to like in Bengal, you will be investing around 15,000 crores across West Bengal, which you call your Karam Bhumi. So, this entire project is basically from home to leisure to healing to everything. So, what made you have this thought to give Bengal in such a beautiful and meaningful way? You see, you live here, you're born here. Naturally, you want to work close to the place you live. I have no disappointment of being born here. I've loved every moment of my life. I've made great friends, a wonderful team of colleagues. Uh, whatever I am, I think the land has contributed to that. So definitely, this is a place. This does not mean we are not working in other states. আমরা অন্য জায়গাও কাজ করছি, কিন্তু হ্যাঁ, প্রাথমিক আমাদের হেডকোয়ার্টার এখানে, আমি বাস এখানে করি, এবং আমাদের সবচেয়ে বেশি ইনভেস্টমেন্ট এখানে। তার মানে নেই যে আমরা সিকিমে করছি না, না বিহারে করছি না, ছত্তিশগড়ে করেছি, অন্য দিকেও একটু সুযোগ আসছে, করব, আসামে করেছি এখন। তো but I hope this continues to be our most significant Touch wood. place. So there is another very important aspect which we all discuss, and that is money. So, what is money to you? So, is it like a freedom or a power or to create something better? It is everything, because I think it gives you the opportunity to do things. It gives you an opportunity to increase the economic capability of our country, which is very important, to provide jobs to people. দেখুন, সব মানুষের তো সব জিনিসটা ক্ষমতা থাকে না। তো একটা পোয়েট, he also influences people, but he does it through poetry. My primary vocation, I have interest in other things, but my primary vocation is business. So naturally, my medium of making my contribution is through expansion of business. Like a filmmaker will do by making films, a poet will write poetry, an artist will paint. So, it's a little silly question, but I want to still ask. So, how easy or difficult it is to make your first 1 crore? I don't know, because I fortunately grew up in a family that was reasonably affluent, and I never thought about the first 1 crore in that way, because when I was starting my work, my primary thing was, am I going to do it right? And am I going to do it in a way that works? Whether it will make how much money was only something that happened later. So, you have built spaces, you have touched lives by giving so many jobs. So, what makes you happy? Like pure happiness, if I ask you. This is a not an easy question to answer, for the simple reason that
you eating a beautiful meal makes you happy. Listening to lovely music makes you happy. Running a successful business makes me happy. Seeing our country grow and become more and more important in the world makes me happy. A smile on the face of my children makes me happy. So I don't think there is one singular thing, because we all have multiple emotions and multiple uh, ways of experiencing life, including, like, I'm quite uh, sort of interested in nature. So I quite enjoy seeing flowers blossom and fruits grow on trees. দেখো এত ছোট ছিল এত বড় হয়েছে, দ্যাট মেক্স মি হ্যাপি। ওটা, ইট ইজ আ ভেরি সিম্পল থিং, আমার কিছু করণে নেই, নিজের মতনই হচ্ছে, বাট ইউ এনজয় ওয়াচিং দ্যাট। So I want to, when you're speaking about fruits, no, so in my home back, in my terrace, so we grow fruits. So my mother-in-law is very fond of gardening. So from dragon fruit to miyachaki, you'll get everything out there. So she tells me that I am very much touched with, like, I am very close to my plants. She says that everybody can speak, my child can speak, my husband can speak, but these people cannot speak to me. So I need to understand, I need to be there, like, be with them so that they nurture and they grow. So this, she says that even plants needs love. So do you believe that, sir? Yes, yes, absolutely. And I can see the difference in when you have a nurturing eye. uh, I don't have scientific proof for it, but I have seen that, uh, because I have a garden in my house, and I do spend a little time, not every day, but sometimes. Uh, and I can see that when you, I don't know whether how they respond, I don't know, but you can feel something, and at least I feel very nice. I don't know what they feel, but I hope they feel nice also. Right. So you love gardening, you love art. So is there any routine or schedule in your day-to-day life that you follow no matter how busy you are? Reading or listening to important podcasts or conversations are definitely an important part of my day. About an hour every day, in the morning, and sometimes at night also if I have the time. But other than that, no. Of course, your normal routine of going for a walk and doing a few things, spending time with my mother and aunt who live at home. Maybe it's just 5-10 minutes. Sir, any two books you want to suggest me that, no matter in which field you are, you should read these two books? See, this is a often asked question, and since I have read 2,000 books, I can't answer it for two books, uh, because it is not. But if you ask, there is only one book which gives you an answer to life, which is the Bhagavad Gita. So that is, everyone knows it. I don't think there's a more comprehensive. If you want to know more, then read the Mahabharata, because it gives you all the complexities, and you have a lot to learn from that. And if you want to still know more, then maybe the complete works of Swami Vivekananda. But people will say, what about fiction? What about this? I don't read much of fiction. And there would be very many other books of people that I have read, biographies in particular, which I have enjoyed, but they are not at this standard of. They touch one aspect. So when we are sitting in Kolkata, and people often say that Kolkata mani khawa. So are you a foodie? Not exactly. I mean, I definitely enjoy good food, but no, I prefer to eat at home because of, simply because it's, I think, very difficult to keep up with my hectic schedule and try to eat everywhere. So I'm a very simple eater at home, and yes, once in a while I'm happy to have different food. I'm a vegetarian, Right. but Sir, even in one of your interviews, somebody asked you that, "Apni ki Bangali?" So I guess you said this one line, "Jodi Bangalira mach na khete pare, tale ami mach na khaba Bangali." So I guess that
line was epic, I believe. So I wanted to say this to you personally, even. So coming to young founders, we have been seeing a lot of budding entrepreneurs coming up. So what should they focus on? Is it the speed they are working, or more they should slow down but work in patience and in more depth? Depth is more important than width, because excellence is more important than how much you do, is how well you do. I always believe that things which are done well have a greater power of sustainability, and your ability to get joy is higher. If you can do a lot of good work, then that's very good. But it's better to do fewer good work than a lot of not so good work. So, any suggestion to these young entrepreneurs and budding founders, that a mistake that you would want them never to make at any cost? No, no, how can I say that? Because everyone's circumstances are different and situations are different. And I keep making mistakes even now. So it's not, you will make mistakes. I think you have to, uh, it's like, when you learn how to play a sport, they also teach you how to fall, and they teach you how to get up after the fall. Because you can't play a sport and say that Ami porbo na. Right. So if you do anything, you will fail and you'll make mistakes. So, I guess what matters is, even if you fall for the seventh time, you need to get up the eighth time. Yeah. So you have to understand how to fall also. যে তোমার তুমি যবে পড়বে তবে কিভাবে পড়বে তার জন্য, so that you can get up and not break your Right. leg. So, what is the message you want to give to the young people, like who dreams to be rich, but just not in wealth, but in wisdom and peace and happiness? I believe that richness is a reward. You can't really set out to be rich. You can set out to do something good. You can set out to do something uh, which people will appreciate. But you cannot set out to know how much reward you will get. So, reward will come or not come depending to a large extent on lady luck also. I mean, it's not like all of us who do business and make a success, everything is our own karma. It's also some past karma coming to effect, some luck. Uh, as much as অনেক সময় মানুষ খুব কষ্ট করে কিন্তু কিছু হয় না, তার সেটা কষ্ট, মানে কর্ম বোধহয় ভালোই আছে, but some luck is not working. We must understand that there is some X factor. And so if anyone sets out to say, I want to make money, I'll say, boss, this is not something you can really determine. হবে কি হবে না ভগবান জানে. Of course, we should all hope কি হবে, but also you should work for what you enjoy, what you can do, and তারপরে আশা করি কিছুটা হবে. কিছুটা। স্যার, তোমার কি মনে হয় যে হোয়াট এভার উই ডু, ইফ দ্য ইন্টেনশন ইজ কারেক্ট, ওটা কোনো না কোনো দিয়ে একটা রিওয়ার্ড চলে আসবে লাইফে? দেখো, রিওয়ার্ড কিভাবে তুমি চাও? যদি তুমি বলো মনে শান্তি, হ্যাঁ হ্যাঁ আসবে। তুমি যদি বলো খুশি, আসবে। টাকা আমি জানি না, অনেক সময় আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। আই গেস ইনার পিসটাও একটা বিশাল বড় রিওয়ার্ড, বাট পিপল অফেন রান বিহাইন্ড মানি, অ্যান্ড ইটস ট্রু, মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেটলি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমরা বিকজ যে এখন, ভাবুন, আমি একটু আর্টের সম্পর্কে জানি। ইউ সি সাম আর্ট অ্যান্ড ইউ সি অকশনে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে। তার ব্যাক হিস্ট্রি গেলে ওই আর্টিস্টটা প্রায় খেতে না পেরে মরে গেছে। তো তার মানে কি হলো? ও যে ভালো কাজ করে যায়নি? Obviously, he has done something which is phenomenal, but he didn't get the reward. Maybe if we believe in the concept of rebirth, he might get the reward in another life when he has not done anything. And somebody will say, আরে এ কিছু করেনি, এত টাকা কি করে পেয়েছে? ও পুরনো কিছু কর্মর ফল পাচ্ছে। Now somebody may say, listen, what proof do you have? This is all very fuddy-duddy. I have no proof except to say that I don't think there can be any other logic why life seems so unequal or unfair. সো ইউ হ্যাভ অ্যান ইনক্লিনেশন টুয়ার্ডস আর্ট। আর্টের উপরে ইনক্লিনেশনটা কেমন করে এসছে?
বাড়ি থেকেই আমার যা কিছু হয়েছে, ইটস অল আ পার্ট অফ মাই ফ্যামিলি। So art in the sense of collecting us, or it can go to various parts like singing or মানে গান শুনতে Yeah, ভালোবাসা, everything. arts. Uh, uh, so how important it is to have a good partner? Good, Partner. Partner in terms of life partner. of course. Yeah, of course, it is very helpful, certainly. Um, and it brings a lot of joy, particularly when you are co-upbringing your children, which has been, for us at least, the single most important joy. And then, of course, Madhu is interested in different aspects of arts, so she pursues it. We have uh, different ways of looking at it, but I appreciate hers, and she hopefully appreciates mine. So we often see that young couples have a differences of opinion, which is fine, I guess. So, but there are people who fight in those opinions. What is your suggestion to them? That how do we come into a single, that we are a team, not it's I versus you, it is এরকম না, but আমরা we, এটার কোনো সাজেশন আছে? না, এটা কোনো সাজেশন নেই, because see, as long as you're not fighting on values, you're fighting on ideas, it's okay. It's a good, very healthy thing to do. I have twin children. I have a girl and a boy, and they both have very different view of life. But they also, with God's grace, deeply love and respect each other. But when I sit on the dining table, it's very difficult for me to say whom am I going to bat for, because their arguments are opposite but forceful. And so I think that's fine. It's healthy, because she's able to give my son a perspective which he doesn't have, and vice versa. And they often walk out without a solution, but at least they've understood কি আর একটা ব্যাপার আছে, আর একটা দিক আছে, যেটা আমি বোধহয় দেখতে পারিনি। স্যার আমার মনে হয় কি ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন থাকা ভালো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম বিট ইন এনি রিলেশনশিপ আই গেস রেসপেক্ট ইজ দ্য কি ইনগ্রিডিয়েন্ট। You have to have common values. See, respect will come because you respect the integrity of the other person. আপনি দেখুন, even if you look at the famous battle between Mandan Mishra and Shankaracharya, there was tremendous respect for each other, but they had a different view of life. Even if you see amongst political leaders, sometimes you'll find them having a very different view of how something should be done, but they respect the other view. Sometimes, of course, it doesn't happen like that. It happens in business also. You have very tall businessmen who have a lot of respect for the what the other has done. But আমি যদি করতাম, আমি এরকম করতাম না, ঠিকই আছে, as long as you're not saying ও চুরি করেছে, বদমাইশি করেছে, then it becomes a problem. আই গেস স্যার তার মানে আমি এটা শিখতে পারি কি স্যার, দ্যাট be it in any phase of your life you are in, do not compromise with your values. Somehow the other, whether it's happiness, whether it's money, wealth, success, everything, কিছু না কিছু আসবে, বাট তুমি তোমার ভ্যালুজের সাথে কম্প্রোমাইজ করবে না। হ্যাঁ, মানে values is more important than ideas, because ideas এর পরিবর্তন সময় সময়তে হয়ে যায়, এবং ideas এর কোনো কারোর মনোপলি নেই। You cannot say that আমার আইডিয়াই শেষ। Uh, but as long as you are truthful to it, you have a sense of integrity, you mean well for other people, you don't want your idea to prevail in order to kill someone or to harm someone, but you think by doing that it may be more helpful. Somebody may think doing something else may be more helpful. Both of you have a similar objective but a different way. তবে ঠিক আছে। So there is always a conflicting thought among the entrepreneurs or founders that আমার কাছে আইডিয়া আছে বাট আমার কাছে রিসোর্সেস নেই, সো মেনি পিপল কমপ্লেন দ্যাট ডিউ টু রিসোর্সেস মাই আইডিয়া ইজ নট বিং ফ্রুটফুল। সো হোয়াট ইজ ইয়োর টেক হিয়ার? Well, obviously resources are important, but sometimes when the idea is very powerful, the resources come. Uh, they say that सच्चे मन से कोई चीज को मांगो तो कायनात भी
मदद करने Right. के लिए तैयार हो जाती है. So I think that is you talked about Right. manifestation, so it's some sense of manifestation, but not always. Sometimes. I guess it will align to you if the idea is powerful. Some if we do not focus on that resource, nahi hai. I guess we need to, as you said, karam karo apne. I guess somehow the other, I guess things will align to you. Some things will, Yes. not always, but I suppose why should everything always align anyway? I mean, one has to have the humility to say that যতটুকু হলো ততটুকু হলো. Satisfact. Just you need to be satisfied with what you get. It's not being satisfied. I think that it is having the maturity to accept that the larger cosmic play at work. স্যার আমি যেখানে এখানে একটা জিনিস শুধু অ্যাড করবো দ্যাট আই গেস গ্র্যাটিটিউডটাও একটা খুব দরকার খুব বড়. দ্যাট ইজ আমার কাছে আজকে যাই আছে আই গেস ইফ আই এম গ্র্যাটিউড আমার যদি মাই হার্ট ইজ ফিল্ড উইথ গ্র্যাটিটিউড যে আজকে আমি তোমার সাথে বসে আছি আই গেস I'm thankful. I'm thankful for everything I have today because there are people who wish to have but they do not have. So I guess complaining, craving are part of lives, but having gratitude in your life will really help you to move forward. I guess that's Yes, sure, absolutely. Sir, thank you so much. I know you're running on a very busy schedule. Thank you so much, sir, for today. And how did you like this podcast? I want to know. Thank you. Really appreciate it. Enjoyed it very much. You know, there are some conversations which makes you feel that it is just not about success always. It is about your values. And today's episode was exactly that. We spoke about variety of topics. We wanted to know how sir thinks about different aspects of life. Today I do not have words much to express, but all I can say that it was an amazing experience and it was surreal for me. So, without saying much, it's time for me to wrap up. And just one more thing that the tales may end, but the talks will always go on in different cities, in different places. Bye.